waiting for the onslaught. On the Oder, a show of confidence was put on for the newsreel. Wo sind Sie denn zu Hause? Ich aus Berlin-Charlottenburg. Berlin-Charlottenburg, Jawohl. ja? Weiß denn Ihre Frau, dass Sie hier sind? Na, im Augenblick ist er noch sehr im Zweifel. Ja? Ja, die ist weggekommen. Der ist in Lübeck, bei Lübeck muss auch nicht verliehen. Na, wollen wir sehen, dass Sie die auch noch hier sehen? Ja, hoffentlich sieht sie mich hier. Bist du wohl nicht, der eine ist noch ganz in Ordnung. Und sonst, der Russe lässt euch hier in Ruhe, was? Ach, um einmal geht's. Ja, jetzt ist er mehr wie wir. Erzähl das mal Ja, her. bestimmt, da kann man sagen. The Reitvine Spur, a plateau west of the Oder, captured by the Soviets in February 1945. Site of Zhukov's field headquarters for the coming offensive. The Zalov Heights battlefield lay spread out in front of him, and in the distance lay the prize, Berlin. Stalin had ordered that the offensive should begin by the 16th of April and end within a fortnight, so the Soviets could celebrate Labor Day, the 1st of May, in Berlin. This is the man Stalin used for special tasks. Marshal Georgy Zhukov, victor of Moscow, Leningrad and Stalingrad. He had an aura of invincibility. Zhukov's army group alone had 3,000 tanks against the Germans' 500. Zhukov wanted to use this massive superiority to grind the German defense into the ground. The plan was drawn up at his headquarters on the Reitvine Spur. It included psychological warfare waged by German-speaking Red Army soldiers, mainly exiles like Stefan Dornberg, who was born in Berlin. Es kam ein Stellvertreter von ihm, ein General, und überbrachte uns die Anweisung von Marschall Zhukov an seinem Gefechtsstand bei Reitvine, dass wir jetzt über die Lautsprecheranlagen mitteilen sollen, dass in wenigen Stunden die letzte Großoffensive dieses Krieges beginnt und die Soldaten und Offiziere doch keinen Widerstand leisten sollen, sondern ihr Leben retten sollten. Ich habe damals, ich war auch schon als junger Mensch mitunter etwas undiszipliniert vielleicht, also habe gewagt, dem General zu widersprechen und zu sagen, also Genosse General, sowas war die Anrede in der Roten Armee, wir können doch kein militärisches Geheimnis preisgeben, dass jetzt eine Offensive beginnt. Und die Antwort kam, heute können Sie das, müssen Sie das. Es geht darum, das Leben von Menschen zu retten, natürlich sowohl deutscher Soldaten als auch der russischen Soldaten. On the German side, there were rumors that former Wehrmacht soldiers were working for the Soviets, led by a German general, General Zeitlitz, who had been taken prisoner at Stalingrad. He had turned publicly against Hitler. Günther Dunsbach, who fought on the Oder front, remembers the Soviet promises. Man würde uns gut behandeln und wir bekämen zu essen und so weiter. Und das haben wir als ganz billige Propaganda angesehen und haben uns nur gewundert, dass da so perfekt Deutsch gesprochen wurde. Da waren aber einige doch informiert darüber, dass das Verräter wären und Seydlitz-Leute, die mit den Russen gegen uns gegangen wären. The German soldiers in the Zalov Heights trenches sensed that something big was coming. (3 a.m., April the 16th, 1945. В 3 часа по берлинскому времени началась артиллерийская подготовка. Но это артиллерийской подготовкой трудно назвать. Это просто шквал огня был по первой позиции, которая проходила по пойме реки Одер. Прожектора уперлись в стену, непроницаемую стену пыли, гари.
Anatoly Mereshko was an officer on Zhukov's staff and gave the order to attack. Грязной воды и тины поднятой вверх. Поэтому немцы были ошеломлены первое время. The German front lines were only lightly manned. They bore the full brunt of the attack. In the second phase came the tanks, followed by the infantry. Am Ende des Grabens war dann dieses Ein-Mann-Loch auf der anderen Seite, also außerhalb des Grabens. Da hat der Leutnant rausgeschaut mit dem Fernglas. Ich habe unten gesessen und sehe, der erste Schuss fällt, dann ist er weg. Total weg. Im Sprenggeschoss weg. Das Gefühl war, oh Gott, was wird das jetzt? Wenn wir dann noch allein sind, wer sagt dann, was wir jetzt machen sollen? Wir wussten ja, wir waren ja absolute Neulinge. Übrigens der Leutnant auch, zum ersten Mal in so einem Dreckgraben. Faced with overwhelming odds, the Germans could only hope to delay the Soviet advance. There was no hope of stopping it. The senseless slaughter went on everywhere. Als diese beiden Zwillinge, die übrigens Söhne eines Luftwaffenobersten waren, recht nette, umgängliche, liebe Burschen, die Situation, wie der eine dann meinte, er müsste nun schießen mit seinem Karabiner und dabei einen Kopfschuss bekommen hat, direkt tot war und auf die Grabensohle fiel, wie sein neben ihm stehender Bruder in tödlicher Getroffenheit auch und emotional sich über ihn gebeugt hat und schrecklich geschrien hat, schrecklich geweint hat, dass ein Teil von ihm nun nicht mehr da ist. Giving up one position after another, the Germans retreated. What was left of them regrouped in fresh lines. They had been through hell, and still they were supposed to go on fighting. The ditches and slopes of the Zelov Heights favored the defenders. Zhukov later admitted that he had underestimated the difficulty of the terrain. Войска, заняв первую позицию, подошли к скатам Зиеловских высот, и была Зиеловские высоты, скаты Зиеловских высот, обращенные на восток, были сильно укреплены огневыми точками, и наша пехота залегла под огнем немцев буквально на виду. The Germans' willingness to fight on was reinforced by fears fueled by the propaganda machine, the dread of losing the homeland, of ending up a POW in Siberia. On the very first day of the battle for the Zelov Heights, Stalin told Zhukov that if he didn't break through to Berlin, his rival Konyev would. Zhukov threw another tank army into the fray. Мы называем мясником, он же мясник был, так? Вы поняли? Расстрелять запросто. Расстрелять, все, убрать. Umar Burhanov, then in an anti-tank unit, feels he was just a pawn in the general's deadly game. Film of the planning of Operation Berlin.